আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর ভালো কেনই বা না থাকবো, আপনাদের এতগুলো ভালোবাসার সাপোর্টের কারণে আজকে আমার চ্যানেলে 1000 সাবস্ক্রাইবার্স সম্পন্ন হলো। একজন ইউটিউবারের প্রথম ধাপ হলো 1000 সাবস্ক্রাইবার। আর আমার এই প্রথম ধাপ আপনাদের সাহায্য ছাড়া কখনোই হতো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে যারা আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার বললে ভুল হবে, আমার পরিবারের সদস্য। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবে আমাকে সাপোর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর আমিও চেষ্টা করব আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট উপহার দেওয়ার। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি আজকে আমার বাসার সবার গার্ডেনিংয়ের ছোট্ট একটি ব্লগ শেয়ার করব। আমাদের বাসার সবারই গার্ডেনিংয়ের খুব শখ, বিশেষ করে আমার শ্বশুর, যার গাছ খুবই পছন্দ। তাই প্রত্যেক দিন কোনো নতুন গাছ কিনবে, না হয় গাছের বীজ কিনবে। আজকে আমি আমাদের বাসার বারান্দা এবং ছাদের বিভিন্ন রকমের গাছগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। ছোটোকাল থেকে আমি খুব ফুল প্রেমী ছিলাম। যেখানেই ফুল পেতাম ফুল ছিঁড়ে নিতাম। আর এখন যখন দেখি বারান্দায় ফুল পড়ে আছে, তাহলে আমি যে নিয়ে নিই। সবার বারান্দাকে একটু ডেকোরেট করতে চাই, আর সেটা যদি হয় বিভিন্ন রকমের গাছ দিয়ে, তাহলে সৌন্দর্য আরও বহুগুণ বেড়ে যায়।
ছাদে উঠছিলাম, তখন দেখলাম কবুতরের আওয়াজ বেশি আসছে। তো চিন্তা করলাম আপনাদেরকে আমাদের কবুতরগুলো একটু দেখিয়ে দিই। এখানে যে পটগুলো দেখছেন এগুলো সব সিমেন্টের পট, আর সবগুলোই গাছের জন্য বানানো হয়েছে। আর এখানে কিছু ছোট আছে যেগুলোতে ছোট প্ল্যান্টগুলো রাখা হয়, খুব সুন্দর লাগে, ঘর সাজানোর জন্য খুব সুন্দর। অনেক রকমেরই আছে এখানে। আমাদের ছাদে চলে এলাম। এটা হচ্ছে আমাদের ছোট ছাদ আর ছোট বাগান। Look at those palm trees, damn!
searching for your trace in the dark. আশা করি আজকে এই ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।